లైక్ సింటాక్స్, సిమాంటిక్స్ ఇవన్నీ కూడా లైక్ లైక్ ఎలా కన్వే అవుతుంది మెసేజ్. ఓకే, సో ఎలా మెసేజ్ కన్వే అవుతుంది, లైక్ వే ఆఫ్ డెలివరీ ఎలాగా, సో వే ఆఫ్ డెలివరీ ఎగ్జాక్ట్గా ఉందా లేదా, ఓకే, దీని వర్కింగ్ ఏంటి, ఇది మీకు ఫోర్త్ యూనిట్ కంప్లీట్గా. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఫోర్త్ యూనిట్ చూడండి, జూమ్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ description logics, attachments like words, senses, relation between senses, thematic roles, selectional and dictionary, supervised dictionary, thesaurus. సో ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ మాట. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే జస్ట్ మన రిలేషన్స్ ఏంటి, లైక్ మన కీవర్డ్స్ ఏంటి, ఏ కీవర్డ్స్ యూస్ చేస్తున్నాం, ఏ కీవర్డ్స్ యూస్ చేసుకుని మనం మన వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఎలా డెలివరీ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ మీకు కంప్లీట్ సిమాంటిక్స్లో చెప్తారు. ఓకే, సో అర్థమైందా, ఐ మీన్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? సో సింటాక్టికల్గా మనకి ఏదైతే మనకు మెసేజ్ సెండ్ చేస్తున్నారో అది సిమాంటిక్స్ ఏం చేస్తుందంటే లైక్ అది లైక్ అండర్స్టాండింగ్ ద కాంటెక్స్ట్కి మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది మెషిన్ లెర్నింగ్లో. ఓకే, బేసిక్ ఏ కీ పాయింట్స్ ఏంటి, లైక్ ప్యాటర్న్ ఏంటి, ఏ ప్యాటర్న్ ఫాలో అయింది, ఆ ప్యాటర్న్ కరెక్టా కాదా, సో ఇలాంటివన్నీ తెలుస్తుంది. ఓకే, ఓకే, ద వెరీ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఎస్ సార్, ఓకే, సో ద వెరీ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసేది ఏంటంటే సెన్సెస్, రిలేషన్ బిట్వీన్ సెన్సెస్. ఓకే, ఓకే, సో జనరల్గా ఓకే బిఫోర్ దట్ లైక్ మీనింగ్, ఓకే స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇవి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మాట, లైక్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఓకే, టు, బై, దట్, నౌ, ఆర్, ఐ, యూ, ఇవన్నీ ఏంటో చెప్పగలరు, ఇవంటే ఏంటో లైక్ ప్రొనౌన్స్, వర్బ్స్, ఇలాంటి ప్రపోజిషన్స్ మాట. ఓకే, అండ్ నాట్ గుడ్, డిస్లైక్, ఇంక్రెడిబుల్, బ్యాడ్, వరస్ట్, వర్స్ట్, ఇవన్నీ కూడా ఒకటే మీనింగ్. ఓకే, అండ్ గుడ్, వెరీ గుడ్, ఫ్యాంటాస్టిక్, వండర్ఫుల్, సో ఇలాంటివన్నీ ఒకటే మీనింగ్ మాట. ఓకే, సో ఇలాంటి ఒకటే మీనింగ్ వచ్చే కీవర్డ్స్ని యూస్ చేసుకొని మనం డిరైవ్ చేయాలి. ఓకే, సో వీటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి, ఓకే, సో ఈ బిలాంగింగ్స్ మధ్య రిలేషన్ ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ చేసి మనకు చెప్తారు. లైక్ అవి ఏం చేస్తాయంటే అవి కీవర్డ్స్ కింద యూస్ చేసుకొని మనం కంప్లీట్గా మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం, డిటైవ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది సిమాంటిక్స్ యొక్క యూజ్. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్.
సో ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్. సో ఇది ఏంటంటే జస్ట్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే. సో ఇది వే ఆఫ్ ఈ కంప్లీట్ సిస్టమ్, ఐ మీన్ సింటాక్స్ ట్రీ, సిమాంటిక్స్ ట్రీ ఎలా అయితే మనం ఫామ్ చేసుకుంటున్నాం సిడీలో, సేమ్ అలాగే దీంట్లో డేటా రిప్రజెంటేషన్, వాటి మధ్య రిలేషన్ రిప్రజెంటేషన్కి ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో బేసిక్ టెక్నిక్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్. ఓకే. సో ఈ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్లో లైక్ ఎంత సింప్లిఫైడ్గా మనకి వాళ్ళ మధ్య రిలేషన్ ఏంటి, సో సిమాంటిక్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, వాటి వాల్యూస్ ఏంటి అనేది మనం కంప్లీట్గా డిఫైన్ చేస్తారు. ఓకే. సో అండ్ దీనికి ఒక మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్లో వచ్చిందాకే మనం సిమాంటిక్ ట్రీ అనేది మనం ఈ సెమాంటిక్ ట్రీ అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటారు. లైక్ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ అంటే లైక్ ఇట్ మీన్స్ లైక్ రిలేషన్ అనేది రిలేషన్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ కంప్లీట్గా డిఫైన్ చేసుకుంటారు. ఓకే. ఓకే. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ డిజైరబుల్ కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మనం ఏదైతే సిస్టమ్ స్టేట్ చేస్తున్నామో, ఐ మీన్ మనం ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తున్నామో ఆ డిఫైన్ చేసేదానికి మనకి దానికి కావాల్సిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ నథింగ్ బట్ లైక్ కండిషన్స్. ఓకే. కండిషన్స్, అట్రిబ్యూట్స్ అవన్నీ తీసుకోవాలి. సో ఇలాంటివన్నీ కన్వర్ట్ చేసుకుని లైక్ మనం ఏదైతే లాజిక్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నామో అది కంప్లీట్గా మనం కన్వే చేయాలనుకుంటుంది కన్వే చేస్తుందా లేదా అనేది మనకి డిఫైన్ చేయాలి. సో ఇది దేనికి మెయిన్ అంటే లైక్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇస్ అ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్ అనేది లైక్ నాలెడ్జ్ రిప్రజెంటేషన్కి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైక్ అండర్ వే ఆఫ్ నాలెడ్జ్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో నాలెడ్జ్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది జరుగుతుంది. లైక్ వేరాజ్ నాలెడ్జ్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ లైక్ మనకి కంప్లీట్గా అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ లైక్ కండిషన్స్ అనేవి చూసుకుంటారు. ఓకే. సో దీనికి లైక్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్లో న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఒక వే మాట లైక్ కనెక్టింగ్. ఓకే. అండ్ వాట్ లైక్ ప్రిడికేట్ లాజిక్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ ప్రిడికేట్ లాజిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ మనకి ఓకే క్వాంటిఫైర్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. మీకు నెక్స్ట్ చెప్తాను అది ఏంటి అనేది. సో ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్ అంటే దేనికి అనేది? హలో. హలో. Yes, sir. యా. ఓకే. సో ఇక్కడ దాకా అర్థమైందిగా. సో ఏదైతే ఈ సిమాంటిక్ టర్మ్స్ లైక్ మనం డిఫైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం దానికి త్రీ టైప్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి లైక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అంటారు. సో దీస్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అనేవి త్రీ టైప్స్. సో ఫస్ట్ వన్ కాన్స్టెంట్, ఫంక్షన్స్, వేరియబుల్స్. సో కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లైక్ మనకి ఇచ్చే కండిషన్స్లో లైక్ ఏదైతే లైక్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో ఆ వేరియబుల్స్ కాన్స్టెంట్ నెంబర్స్ కానీ ఇలాంటి కండిషన్స్లో వస్తాయి. లైక్ సో సో ఇలా డిఫైన్ చేసి ఉండేదాన్ని కాన్స్టెంట్స్ అంటారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా నేమ్ కానీ. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇచ్చే కండిషన్లో మనకు ఒక నేమ్ తీసుకుంటే ఆ నేమ్ అనేది కంప్లీట్ కాన్స్టెంట్. సో నేమ్ అనేది ఎక్కడ చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే. సో నేమ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి నేమ్స్ కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటారు. కాన్స్టెంట్ నెంబర్స్ ఇవి కాన్స్టెంట్స్ అంటారు. లైక్ ఓన్లీ న్యూమరికల్ నెంబర్స్ కాన్స్టెంట్ అంటారు. ప్లస్ కాన్స్టెంట్స్ ఎన్ఎల్పిలో లైక్ నేమ్స్ ప్రాపర్ నౌన్స్ మాట. లైక్ కంప్లీట్ మనం ఏదైతే ఏదైనా నేమ్ ఉంటే ఆ నేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్కి రిఫర్ చేస్తే దాన్ని కాన్స్టెంట్ అంటారు. అండ్ వేరస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లైక్ మనకి ఏదైతే రిఫర్ చేస్తున్నారో అట్రిబ్యూట్స్కి ఆ రిఫర్ చేసేది ఫంక్షన్స్ అంటారు. ఓకే. సో ఫంక్షన్స్ లైక్ దట్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లొకేషన్ ఉందనుకోండి, మనం ఏదైనా లొకేషన్ డినోట్ చేసాం, ఆ లొకేషన్ డిఫైన్ చేసేదాన్ని ఫంక్షన్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ యా ఏ బిలాంగ్స్ టు ఐ మీన్ స్మాల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ అని అన్నారు, లేదంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఇస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎక్స్ అన్నారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే దాని అడ్రస్ ఆఫ్ దాని వేరియబుల్ అనేది మనకు ఒక ఫంక్షన్లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఓకే. సో దాని మీనింగ్ అది మాట లైక్ అంటే సిడీలో. వెరాజ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ కండిషన్లో మనకి ఇక్కడ హ్యారీ ఇలాంటి నేమ్స్ అయితే ప్రాపర్ నౌన్స్ కాన్స్టెంట్స్ అయితే, వెరాజ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లైక్ యాజ్ జెనిటివ్స్ లైక్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ లొకేషన్. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్లో లైక్ సో అండ్ సో పర్సన్ యొక్క లొకేషన్ అని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, లైక్ లొకేషన్ ఆఫ్ సో అండ్ సో. ఓకే.
సో సిమాంటికల్‌గా లైక్ మనకి ఏదైతే అట్రిబ్యూట్స్ డిఫైన్ చేస్తున్నామో, ఆ అట్రిబ్యూట్స్ అనేది సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్‌లో ఇవ్వాలి. ఓకే. సో సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అని అంటే, సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే, లైక్ మనకి ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తున్నామో అది కంప్లీట్‌గా దాని అడ్రెస్ అనేది గానీ, దాని ప్రాపర్ నౌన్ గానీ, మనం దానికి కంప్లీట్‌గా మనం దానికి రిఫర్ చేయాలి. రిసెంబుల్ చేయాలి. సో అలాంటి చేసే ప్రొసీజర్‌లో మనకి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. అండ్ వేరియబుల్స్. వేరియబుల్స్ ఆర్ లైక్ దాని డిపెండెంట్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ వేరియబుల్స్ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్‌కి రిఫర్ చేస్తున్నా, ఆబ్జెక్ట్ రిలేషన్ నుంచి డిఫైన్ చేస్తున్నా, ఇలాంటి వాటిని వేరియబుల్స్ అంటారు ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్‌లో. సో ఇలాంటి వేరియబుల్స్ ఎలా అంటే లైక్ స్టేట్మెంట్స్‌ని, ఆబ్జెక్ట్స్‌ని యూజ్ చేసుకొని లైక్ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అనేవి డిఫైన్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ వేరియబుల్స్‌లో మనకి కొన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఎలాంటి నేమ్స్ అంటే లైక్ ఓకే. సో డీబీఎంఎస్‌లో అందరికీ మనకి రిఫరెన్స్ ఆహ్, దేని నుంచి ఫంక్షన్ కాల్ అన్నీ ఉంటాయి కదా! లైక్ అట్రిబ్యూట్స్ డిఫైన్ చేయడం గానీ, ఏ అట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అయింది, డిపెండెంటబుల్ అట్రిబ్యూట్ ఏంటి, ఇండిపెండెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, ఇలాంటివి వస్తాయి కదా! సో అలాంటి వేరియబుల్స్ వస్తాయి. లైక్ వేరియబుల్స్ ఆర్ లైక్ కంప్లీట్‌గా మనకి ఎవరైతే ఆబ్జెక్ట్స్ నుండి రిఫర్ చేస్తున్నారో, విచ్ ఫంక్షన్స్‌ని డిఫైన్ చేస్తున్నారో, సో అలా రిఫర్ చేసేవన్నీ వేరియబుల్స్. ఓకే. సో, సో దీన్ని వేరియబుల్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే లైక్ పర్టిక్యులర్ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్‌కి రిఫర్ చేస్తే దాన్ని దానికి వేరియబుల్ యూజ్ అవుతుంది. అండ్ కంబైనింగ్ లైక్ డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే. సో లైక్ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్స్‌ని కంబైన్ చేసినా దాన్ని కూడా వేరియబుల్ అనే అంటారు. లైక్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 టైప్స్. లైక్ వేరియబుల్స్ ఆబ్జెక్ట్స్‌లో ఫార్మ్ అయ్యేది 2 టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే లైక్ ఏదైనా పర్టిక్యులర్‌గా ఒక ఆబ్జెక్ట్‌కి కానీ, ఏదైనా అన్నోన్ ఆబ్జెక్ట్‌కి కానీ కంప్లీట్‌గా రిఫర్ చేస్తే దాన్ని వేరియబుల్ అంటారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లైక్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ లైక్ ఏదైతే స్టేట్మెంట్స్ ఎన్నైతే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో అన్ని పాసిబిలిటీ స్టేట్మెంట్స్ కూడా మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ నుండి డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని కూడా వేరియబుల్ అంటారు. క్లియర్? ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? క్లియర్. ఓకే. సో ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్. సో దీని ఎగ్జాంపుల్ లైక్ సర్వ్స్ మహారాణి వెజిటేరియన్ ఫుడ్. ఓకే. సో మహారాణి అనేది ఇక్కడ ఏంటి మహారాణి అనేది అని చెప్పగలరా? ఓకే. సో మహారాణి అనేది ఇక్కడ కాన్స్టెంట్. ఓకే. లైక్ కాన్స్టెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైక్ మనకి ఇక్కడ పైన చెప్పాను. కాన్స్టెంట్, ఫంక్షన్స్, వేరియబుల్స్. సో ఇవి ఉంటాయి. ఓకే. సో వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ కాన్స్టెంట్స్. సో ఇది ఎందుకు వెజిటేరియన్ ఫుడ్ కాన్స్టెంట్ అంటే లైక్ ఇది చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే. ప్రాపర్ నౌన్స్. సో కంప్లీట్‌గా దానికోసం రిసెంబుల్ చేసే ఒక బిహేవియర్ కాబట్టి అది చేంజ్ అవ్వదు. అండ్ సర్వ్స్. ఓకే. సర్వ్స్ అంటే లైక్ ఏదైతే మనకి అసెట్స్ లాగా మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుందో దాన్ని సర్వ్స్ అంటారు. విచ్ ఇస్ మీరు లైక్ ఇది 2 ప్లేస్ ప్రెడికేట్ అనుకోండి. లైక్ 2 ప్లేస్ వేరియబుల్స్ అనుకోండి. 2 ఫేస్ వేరియబుల్స్‌ని డిఫైన్ చేసే ఒక ప్రొసీజర్ మాట ఇది. ఓకే. సో దీన్ని కంప్లీట్ సర్వ్స్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ మహారాణి, వెజిటేరియన్ ఫుడ్. సో దీని అంతటిని కలిపి ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్‌లో ఆహ్, మనం మెషిన్‌కి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఒక ఇన్‌పుట్ లాగా. ఓకే. సో ఇది చూడండి. రెస్టారెంట్ ఆఫ్ మహారాణి. కాన్స్టెంటా? వేరియబులా? ఫంక్షనా? ఓకే. సో రెస్టారెంట్ ఇక్కడ మహారాణి అనేది ప్రాపర్ కాన్స్టెంట్. అండ్ రెస్టారెంట్ ఈస్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. లైక్ ఎందుకు అని అంటే అది కంప్లీట్‌గా మహారాణి అనేది అది కంప్లీట్ మహారాణి అనేది ఒక రెస్టారెంట్ అనే అంటే ఇది మహారాణి రెస్టారెంట్ కాబట్టి సో దీనికి వన్ ప్లేస్ ప్రెడికేట్ అంటారు. లైక్ వన్ ప్లేస్ ప్రెడికేట్. దేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఒక నౌన్, ఒక కాన్స్టెంట్. నౌన్ అని కాదు, ఒక కాన్స్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక కాన్స్టెంట్ మాత్రం యూజ్ చేస్తారు విచ్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఎనీ అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్. వేరస్ సర్వ్స్ మహారాణి, వెజిటేరియన్ ఫుడ్. లైక్ ఇది మహారాణి వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అనేది సర్వ్ చేస్తున్నారు. ఓకే. సో దీని ఒక దాని మీద ఒక రిలేట్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ఇది 2 ప్లేస్ ప్రెడికేట్. అండ్ ఇది 1 ప్లేస్ ప్రెడికేట్. ఓకే.
సో, ఇలా రిలేట్ అయ్యి ఉండాలి. ఇలా రిలేట్ అయ్యుండి లాజికల్‌గా మనకి కనెక్టివ్‌నెస్ ఉండాలి. లాజికల్ కనెక్టివ్‌నెస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఇక్కడ కండిషన్ చెప్పాను కదా! ఈ కండిషన్. లైక్ దేని నుంచి దేన్ని సర్వ్ చేస్తున్నారు, లైక్ ఎవరి నుంచి ఎవరు డిపెండెంట్ ఉంది. లాజికల్‌గా కనెక్ట్ అయినట్టు. ఓకే. అండ్ యాహ్! సో, ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్ ఇక్కడి దాకా. సో, ఇప్పుడు సెమాంటిక్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్. సో, ద వేరియస్ ఆబ్జెక్ట్స్, ప్రాపర్టీస్ అండ్ రిలేషన్ రిప్రజెంటెడ్ లైక్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే. సో, వేరియస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య గాని, వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్‌ని ఏం ప్రాపర్టీ, ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. అండ్ రిలేషన్స్. ఓకే. సో, రిలేషన్స్ ఎలా డిఫైన్ అయ్యి ఉంటాయి. సో, ఇదంతా కూడా సెమాంటిక్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్‌లో డిఫైన్ చేస్తారు. ఓకే. సో, బేసికల్‌గా లైక్ సెమాంటిక్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్‌లో ఏంటి అంటే, లైక్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్‌లో ఆల్రెడీ చెప్పినట్టే మీకు కాన్స్టెంట్, ఫంక్షన్స్, వేరియబుల్స్ ఇలాగా 3 డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫంక్షన్స్ కూడా మనకి యూజ్ చేసుకొని మన వాటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి, డిపెండెంట్ ఏంటి, వాటి మధ్య వేరియబుల్స్ ఏంటి, ఎలా ఫార్మ్ అవుతుంది అనేది మనకు చెప్తారు. వెరాస్ ఇక్కడ కూడా బట్ సెమాంటిక్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్‌లో యాస్ ఆల్రెడీ సెడ్ లైక్ ఏదైనా సింబల్స్, ఎమోజిస్ ఇలాంటి ఎమోటికాన్స్ ఇలాంటివి వాడితే దాన్ని వే ఆఫ్ ఎక్స్‌ప్రెసింగ్‌కి వాడతారు కాబట్టి సో, ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్‌లో ఎలాంటివి ఉంటాయంటే లైక్ నాన్ లాజికల్ సింబల్ అండ్ సింబల్స్, కాన్స్టెంట్ సింబల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు. లైక్ నాన్ లాజికల్ సింబల్ అంటే అది ప్రిడికేట్ సింబల్ కావచ్చు, ఫంక్షన్ సింబల్ కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ కాన్స్టెంట్ సింబల్ కావచ్చు. ఈ 3 స్టేట్స్ ఈ 3 వాడతారు. లైక్ దానికి మనం సింబల్ డినోట్ చేసుకున్న తర్వాత మనమే మళ్ళీ దాని వాల్యూ హౌ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆబ్జెక్ట్స్, హౌ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కాన్స్టెంట్స్ అనేది మనమే డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే. సో, ఇది ఇక్కడ ఇలా నాన్ లాజికల్ సింబల్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. సో, ఇలా నాన్ లాజికల్ సింబల్స్ ప్రిడికేట్‌కి ఒక సింబల్, లాజికల్ కాన్స్టెంట్‌కి ఒక సింబల్, ఫంక్షన్‌కి ఒక సింబల్. సో, ఇలా డిఫైన్ చేసుకొని దాని మధ్య ఏదైనా కండిషన్స్ రాసుకొని దాని మీద ప్రాసెస్ చేస్తే దాన్ని ఈ సెమాంటిక్స్ యూజ్ అవుతుంది. ఓకే. సో, ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్‌లో ఇప్పటిదాకా మీరు డైరెక్ట్‌గా కాన్స్టెంట్స్ సో, బట్ ఇక్కడ సెమాంటిక్స్ వచ్చేసరికి నాన్ లాజికల్ సింబల్ లైక్ సింబల్స్ అనేది డిఫైన్ చేయాలి. సో, ప్రతి ఫంక్షన్‌కి. ఓకే. అండ్ సో, సింటాక్స్‌కి, సెమాంటిక్స్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, సింటాక్స్ గ్రామటికల్ స్ట్రక్చర్‌లో ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ టెక్స్ట్ గాని యూజ్ టెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. వేరేస్ సెమాంటిక్స్ దేనికవుతుందంటే లైక్ ఏదైనా మనకి మీనింగ్ కన్వే చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే. సో, ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్ లైక్ కంప్లీట్‌గా సీడీ తీసుకోండి లేదంటే ఆహ్, కంప్లీట్ సెమాంటిక్స్ కాన్సెప్టే తీసుకుంటే లైక్ వాటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి? ఓకే. సో, వాటి మాత్రం యూజ్ అవుతుంది. ఓకే. సింటాక్స్ అనేది డైరెక్ట్‌లీ కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్‌కే యూజ్ అవుతుంది. ఓకే. టెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? లైక్ టెక్స్ట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్. సో, ఏ ప్యాటర్న్ తర్వాత ఏ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది. ఇలాంటివి సింటాక్స్‌లోకి వస్తుంది. వేరేస్ సెమాంటిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ మనకి ఎలా రిలేషన్ అనేది ఎలా కన్వే అవుతుంది అనే దాని మీద డిపెండ్. సో, సో యాహ్! సో, రిలేషన్ అనేది మనకి మామూలుగా లైక్ ఇట్ కెన్ బి లైక్ యూనరీ రిలేషన్ లైక్ ఆర్ యాన్యనీ రిలేషన్ ఇలాంటివి వస్తాయి. లైక్ యూనియన్ రిలేషన్ తెలుసా అందరికి? ఓకే. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ రిలేషన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. లైక్ ఫస్ట్ లాజిక్‌లో రిలేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ అట్రిబ్యూట్స్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో, సో లైక్ కాన్స్టెంట్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైక్ మనకి ఆల్రెడీ చెప్పాను నంబర్స్, నేమ్స్, ప్రొనౌన్స్ ఇలాంటివి. వేరియబుల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లైక్ మనం యూజ్ చేసుకున్న వాటికి వేరియబుల్స్ అనేవి డిఫైన్ చేసుకుంటారు. ఓకే. సో, ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఆర్ లైక్ ఎక్స్, వై, జెడ్, ఏ, బి, సి, డి ఇలాంటి వేరియబుల్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మనం అసైన్ చేస్తాం. అండ్ ప్రెడికేట్స్
లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ బ్రదర్, ఫాదర్, సిస్టర్, మదర్ ఇలాంటి రిలేషన్స్ మాట. సో బ్రదర్, ఫాదర్ ఇలాంటి ప్రిడికేట్ రిలేషన్షిప్స్ వస్తే అలాంటి వాల్యూస్ని ప్రిడికేట్స్ అంటారు. ఓకే. అండ్ ఫంక్షన్ లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ లైక్ అదర్ స్క్వేర్ రూట్, బై, డివైడ్ ఇలాంటివి. ఓకే. అండ్ కనెక్టివ్స్, connectives like less than, greater than, sorry, not less than, greater than, and or equal to, not equal to, belongs to ఇలాంటివన్నీ కనెక్టివ్స్ మాట. లైక్ వాట్ రిలేషన్ మధ్య కనెక్టివ్నెస్ ఏంటి అనేది చెప్పడానికి. అండ్ ఈక్వాలిటీ, ఈక్వాలిటీ ఈక్వల్ టు, సో ఇట్ ఇస్ ఈక్వాలిటీ. సో లైక్ ఏది ఏ వాల్యూ ఏ ఇలాంటి వాటి మధ్య చెప్పడానికి ఈక్వాలిటీ అంటారు. అండ్ క్వాంటిఫైర్, క్వాంటిఫైర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఫర్ ఆల్ అండ్ బిలాంగ్స్. బిలాంగ్స్ అంటే లైక్ అన్ని కండిషన్స్కి ఏంటి అనేది క్వాంటిఫైర్ అనేది మనకి డిఫైన్ చేస్తుంది. లైక్ ఈ క్వాంటిఫైర్ స్టేట్మెంట్ బట్టి మనకి కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి డిఫైన్ అవుతాయి. ఓకే. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్లో లైక్ 2 డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్లో 2 డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అని అంటే, సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ అంటే ఏంటంటే లైక్ మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ స్టేట్మెంట్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో అండ్ సో ఎక్స్ ఇస్ ఎ పర్సన్, లైక్ సో అండ్ సో ఎక్స్ ఇస్ ఎ పర్సన్, లైక్ ఎక్స్ ఇస్ ఎ గుడ్ బాయ్ అని చెప్పేసి పెడితే లైక్ ఇది కంప్లీట్ ఒక స్టేట్మెంట్లో అది మెయిన్ పార్ట్ అయితే ఆ మెయిన్ పార్ట్ అనేది లైక్ గుడ్ అనేది మెయిన్ పార్ట్ అయితే దాన్ని సబ్జెక్ట్ అంటారు. లైక్ మీ మెయిల్లో ఇదే మీరు మెయిల్ డ్రాఫ్ట్ చేస్తారు కదా, సో మీరు మెయిల్ డ్రాఫ్ట్ చేస్తారు కదా, మెయిల్ డ్రాఫ్ట్ చేసినప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. లైక్ మెయిల్ డ్రాఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా డ్రాఫ్ట్ చేస్తారు, లైక్ కంప్లీట్గా సబ్జెక్ట్ అనే దానికి ఒకటే లైన్ పెట్టుకుంటారు. ఓకే. ఓకే. సో మెయిల్ డ్రాఫ్ట్ చేసినప్పుడు కంప్లీట్గా ఏదైతే లైక్ సబ్జెక్ట్ ఏం టైప్ చేస్తారంటే లైక్ సింపుల్గా ఒక కీవర్డ్ ఒక సెట్ ఆఫ్ ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది ఫామ్ చేస్తారు. లైక్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిజెంబుల్ ద హోల్ మెయిల్. సో ఇది సబ్జెక్ట్ అంటే. అండ్ ద సేమ్ టైం ప్రిడిక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ సో అదొక రిలేషన్ ఫామ్ చేస్తుంది లైక్ విచ్ బైండ్స్ 2 ఐటమ్స్ టుగెదర్ ఇన్ స్టేట్మెంట్. లైక్ 2 ఐటమ్స్ అని అంటే లైక్ 2 డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య కానీ 2 డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ మధ్య ప్రిడికేట్ ఒక రిలేషన్ అనేది డిఫైన్ చేస్తుంది. ఇలా డిఫైన్ చేసేదాన్ని ప్రిడికేట్ అంటారు. ఓకే. సో యా, సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. లైక్ కన్సిడర్ స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? ఓకే. సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. లైక్ క్వాంటిఫైర్స్ దేనికి అనేది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సో ఇది సబ్జెక్ట్ అనేది మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అండ్ ప్రిడికేట్ ఇస్ కంటిన్యూస్గా. సో consider statement it consists of 2 parts. The first part, x is the subject of the statement. The second part is an integer, is known as predicate. Like x is an integer, where x is a predicate subject. Like x అనే like so and so పర్సన్ మాట. ఓకే. ఇక్కడ మనం తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్లో ఎక్స్ అనేది ఒక పర్సన్ అయితే ఓకే ఎక్స్ అనేది ఒక నెంబర్ తీసుకోండి. ఓకే. సో ఎక్స్ అనేది ఒక నెంబర్ కాబట్టి అది సబ్జెక్ట్ అయ్యింది. అండ్ ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్ లైక్ వాట్ ఎక్స్ అనేది దాని రిలేషన్ ఏంటి అంటే అదొక ఇంటీజర్ అనేది రిలేషన్. సో అందుకు అదే ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్ అనేది ప్రెడికేట్ అయ్యింది. ఓకే. సారీ. సో ఇలాంటి రిలేషన్ అనేది డిఫైన్ చేసే దాని మీద ప్రెడికేట్ అంటారు. వేరే సబ్జెక్ట్ని కంప్లీట్ ఏదైతే మనకి రిజంబుల్ చేసే సబ్జెక్ట్ ఉందో ఆ సబ్జెక్ట్ని మనం ఎక్స్ అంటారు. ఓకే. క్వాంటిఫైర్ అండ్ ఎక్సిస్టెన్షియల్ క్వాంటిఫైర్. సో క్వాంటిఫైర్ అంటే ఏంటి? సో బేసికల్గా క్వాంటిఫైర్ అంటే ఏంటి అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఏదైనా కౌంట్ చేయాలనుకోండి దాన్ని క్వాంటిఫైర్ అంటారు. ఓకే. సో కౌంట్ చేసి దాని రేంజ్ అండ్ స్కోప్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏంటనేది మనం డిఫైన్ చేయగలిగితే దాన్ని క్వాంటిఫైర్ అంటారు. లైక్ కంప్లీట్లీ కంప్లీట్ కంప్లీట్గా కౌంట్ చేసుకుంటుంది. అండ్ ఎక్సిస్టెన్షియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫర్ సమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఇచ్చిన కండిషన్లో కొన్ని కండిషన్స్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది, అది అన్ని కండిషన్స్ తీసుకోదు. సో ఇది కండిషన్ బేస్ మీద మనకి లైక్ ఆ లాజిక్ అనేది రన్ అవుతుంది. బట్ ఈ యూనివర్సల్ క్వాంటిఫైర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ కంప్లీట్గా
ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని స్టేట్మెంట్స్ని ఒకే ఇన్పుట్లో తీసుకోవడం, ఎన్ని కండిషన్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని కండిషన్స్ని కూడా కంబైన్ చేసి మనకి ఫామ్ చేయడం, ఇలాంటి వాటిని చేస్తుంది. దాన్ని యూనివర్సల్ క్వాంటిఫైర్ అంటారు. క్లియర్? సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x1 డ్రింక్స్ కాఫీ, x2 డ్రింక్స్, x2 డ్రింక్స్ మిల్క్. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫర్ ఆల్ ఏంటి, ఎక్సిస్టెన్షియల్ ఏంటి అని. సో దీనిలో అయితే లైక్ కంప్లీట్గా లైక్ ఎంతమంది అబ్బాయిలు, ఐ మీన్ ఎంతమంది బాయ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిలాంగ్స్ టు ఎక్స్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది డిఫైన్ చేయాలి. సో డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని ఎక్సిస్టెన్షియల్ అంటారు. అండ్ అన్ని కండిషన్స్ తీసుకొని అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కూడా పాజిటివ్ తీసుకొని మనం దాన్ని ఫాలో చేస్తే దాన్ని యూనివర్సల్ క్వాంటిఫైర్ అంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా క్వాంటిఫైర్స్? సో సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లైక్ ఇలాంటి కీవర్డ్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఆల్ బర్డ్స్, ఎవ్రీ మ్యాన్, సమ్ బాయ్స్. సో ఆల్ బర్డ్స్, ఎవ్రీ మ్యాన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఎవ్రీ, ఆల్, ఫర్ ఆల్, ఈచ్, లైక్ ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ వన్, ఇలాంటివన్నీ వచ్చేసరికి దాన్ని మనకి ఏంటి అంటారని యూనివర్సల్, హలో, యూనివర్సల్ క్వాంటిఫైర్ అంటారు. ఓకే, లైక్ ఇలాంటి కండిషన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ సమ్ బాయ్ స్పెసిఫై చేస్తే సో వాళ్ళని ఎక్సిస్టెన్షియల్ క్వాంటిఫైర్ అంటాం. అండ్ వాళ్ళని ఇలా డినోట్ చేస్తారు. ఓకే, సో సమ్ వచ్చినప్పుడు, ఆల్, ఫర్ ఆల్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటివి యూస్ చేస్తారు. ఫర్ ఆల్, ఎవ్రీ, ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ వన్. ఓన్లీ వన్ లైక్ ఇలాంటి స్పెసిఫై చేసి లైక్ ఓన్లీ సమ్ క్వాంటిటీ తీసుకున్నట్టయితే దాన్ని ఎక్సిస్టెన్షియల్ క్వాంటిఫైర్ అంటారు. అండ్ అండ్ లాస్ట్, ఫ్రీ అండ్ బౌండ్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఫ్రీ అండ్ బౌండ్ వేరియబుల్స్. సో క్వాంటిఫైర్లో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి టూ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్లో టూ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఏంటి అంటే లైక్ ఫ్రీ వేరియబుల్ అండ్ బౌండ్ వేరియబుల్. సో ఫ్రీ వేరియబుల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఫ్రీ వేరియబుల్ అనేది ఒక ఫార్ములా మీద లైక్ ఎక్కడైతే లైక్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్కోప్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని ఫ్రీ వేరియబుల్ అంటారు. అండ్ బౌండ్ వేరియబుల్ అండ్ లో చేస్తే దాన్ని బౌండ్ వేరియబుల్ అంటారు. మీకు ఫస్టే చెప్పాను, ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్. సో మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో, మెసేజ్ సెండ్ చేస్తున్నామో, లేదా డేటా ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మెషిన్కి ఇన్పుట్ ఇస్తున్నామో దానికి వీళ్ళొక లాజిక్ ఫామ్ అవుతారు. ఓకే, దానికి ఈ లాజిక్ ఫామ్ చేయడానికి లైక్ ఆబ్జెక్ట్స్, రిలేషన్, ఫంక్షన్స్ అనేవి డిఫైన్ చేస్తారు. లైక్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ అనేది ఫామ్ చేశారు. ఓకే, సో ఇదే కండిషన్ యూస్ చేసుకోండి ఇక్కడ కూడా. లైక్ ఏదైతే మనకి ఫామ్ చేస్తున్నారో, ఏదైతే మన స్కోప్ అండ్ రేంజ్ కోసం డిఫైన్ చేస్తున్నామో ఆ స్కోప్ అండ్ రేంజ్ కోసం విత్ ఇన్ స్కోప్ వస్తే దాన్ని బౌండ్ వేరియబుల్ అంటారు. అండ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్కోప్ అనేది వేరియబుల్ ఫామ్ అయితే దాన్ని ఫ్రీ వేరియబుల్ అంటారు. సో ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా అందరికి? ఓకే, సో ఐ కన్సిడర్ ఇట్ ఎస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్ ఇక్కడికి. అండ్ నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ లాజిక్. సో ఇక్కడ ఏదైతే మీకు చెప్పానో ఇందాక, సో ఇందాక మీకు ఇక్కడ ఏదైతే ఫస్ట్
ఏదైతే డిఫైన్ చేసామో, సో సేమ్ డిస్క్రిప్షన్ లాజిక్ కూడా, డిస్క్రిప్షన్ లాజిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ మనకి ఏదైతే సేమ్ లైక్ సేమ్ ఫ్యామిలీలో కానీ అలాంటి సేమ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వస్తే దాన్ని డిస్క్రిప్షన్ లాజిక్ అని అంటారు. సో ఇంకా జనరల్గా డిస్క్రిప్షన్ లాజిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు అండ్ లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ క్లాసెస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు అనేది బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఈ రిప్రజెంటేషన్లో యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది కంప్లీట్గా లైక్ లైక్ మనకి డిస్క్రిప్షన్ లాజిక్ అండ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లాజిక్ యూస్ చేసుకొని మనం డేటా అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తాం, లైక్ నాలెడ్జ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, ఓకే, సో డిస్క్రిప్షన్ లాజిక్. ఓకే, సో ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? ఓకే, సో డిస్క్రిప్షన్ లాజిక్ అనేది ఏంటి అంటే లైక్ కొన్ని అసోసియేషన్ రూల్స్తో ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ బేస్ చేసుకొని డిస్క్రిప్షన్ లాజిక్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందో అలాంటి పారాగ్రాఫ్ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ప్రొసీజర్ని డిస్క్రిప్షన్ లాజిక్ అని అంటారు. ఓకే, సో ఇది ఒక కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్. లైక్ కాన్సెప్ట్ దానికి ఏం డిఫైన్ చేస్తారంటే, సో అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ వాటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి, ఆ రిలేషన్షిప్ కంప్లీట్ ఏంటి, ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దట్ అండ్ ఇలాంటివన్నీ ఈ లాజిక్స్ అన్ని డిఫైన్ చేస్తారు. ఇలా డిఫైన్ చేసే ప్రాసెస్ని డిస్క్రిప్షన్ లాజిక్ అని అంటారు. ఓకే, సో దీనికి కూడా మళ్ళీ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ఎక్సిస్టెన్స్ ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి. బట్ ఫర్ చేంజ్ లైక్ చిన్నది ఒక చిన్న చేంజెస్ ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ ఆల్ అండ్ సమ్, దీంతో పాటు డిఎల్ఆర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో డిఎల్ఆర్ అంటే లైక్ మోస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ షో ఇలాంటి కండిషన్స్ అనేవి మనకి డిస్క్రిప్టివ్ లాంగ్వేజ్ అనేది, డిస్క్రిప్టివ్ లెర్నింగ్ అనేది లాజిక్. అండ్ దీంట్లో లైక్ ఏ డాష్, బి డాష్, సి డాష్ ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి. దాకా అర్థమైందా డిస్క్రిప్షన్ లాజిక్ అంటే ఏంటో? జస్ట్ వాటి మధ్య రిలేషన్స్ ఏంటి, వాటి మధ్య డిపెండెన్స్ ఏంటి, వాటి మధ్య స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి, ఏ స్టేట్మెంట్ ఏ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి, ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క రిలేషన్ మధ్య దాని డిపెండెన్సీస్ ఏంటి అనేది డిఫైన్ చేస్తారు. కదా, అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా క్లాస్ ఉందా? ఓకే, ఓకే, 1 second. ఓకే, 5. క్లాస్లో 5 to 6. ఓకే, సో ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు సింటాక్స్ డ్రివెన్ సెమాంటిక్ అనాలిసిస్ అనేది చెప్తాను. సెమాంటిక్ అటాచ్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఏంటి అన్నది. ఓకే, ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన దాంట్లో? సరే, లెఫ్ట్ చెప్పచ్చు. ఓకే, బాయ్.